பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஒரு சிஜேஎஃப் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வாழ்த்து வரவேற்கிறேன். இந்த நாளில் நம்ம சாலமான் ராஜா அந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் இல்லையா, அதை குறித்ததான காரியங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். உடன்படிக்கை பெட்டியினுடைய சூழ்நிலைகள் மோசே கற்பித்தார். அதை மோசேக்கு கற்பித்தார் செய்து அதில் 2 சாட்சி உடன்படிக்கை பலகைகளில் 2ஐயும் அதில் தவிர வேறு ஒன்றும் வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். அடுத்து நேற்றைய தினத்தில் என்ன பார்த்தோம்னா, மறுபடியுமாக தேவன் அதை கொண்டு வரார். பனிமுட்டுகளை எல்லாம் அந்த இடத்துல வைக்கிறாங்க, பலிகளை செலுத்துகிறாங்க, கேருபீன்கள் கீழே கொண்டு வந்து வைக்கிறத பார்க்குறோம். இந்த நாளில் கூட ஒரு சில காரியங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் 15 - 17 வரைக்கும் பார்க்கலாம். யோர்தான் நறுப்பு காலம் முழுவதும் கரை புரண்டு போம். பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரிகளின் கால்கள் தண்ணீரில் ஓரத்தில் பட்டவுடனே மேலே இருந்து ஓடி வருகிற தண்ணீர் நின்று சார்தானுக்கு அடுத்த ஆதாமூர் வரைக்கும் ஒரு குவியலாக குவிந்தது. உப்பு கடல் என்னும் சமனான வெளியின் கடலுக்கு ஓடி வருகிற தண்ணீர் பிரிந்து ஓடிற்று. அப்பொழுது ஜனங்கள் எரிகோவுக்கு எதிரே கடந்து போனார்கள். பாருங்க, இங்கே ஆசாரியர்கள் போகிறாங்க, கரை புரண்டு ஓடுது. அவருடைய கால்களில் ஓடி வருகிற தண்ணீர், ஆசாரியனுடைய கால்கள் தண்ணீரின் ஓரத்தில் பட்ட உடனே என்ன நடக்குதுன்னா, சகல ஜனங்களும் யோர்தானை கடந்து தீரும் அளவும் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் யோர்தானின் நடுவிலே தண்ணீர் இல்லாத தரையிலே காலூன்றி நிற்கும் பொழுது இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் தண்ணீரற்ற உலர்ந்த தரை வழியாய் கடந்து போனார்கள். அல்லேலூயா. இவங்க அதை சுமந்துக்கிட்டு நிற்கிற மாத்திரத்தில் அந்த தண்ணீர் அப்படியே ஓடி ட்ரை ஆயிட்டு அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, உலர்ந்த தரையில் போவது போல ஜனங்கள் கடந்து போனார்கள் என்று பார்க்குறோம். 4ஆம் அதிகாரத்தில் கூட பார்க்கலாம். 4ஆம் அதிகாரத்தில் 5, 6, 7ஆம் வசனங்கள் பார்க்கலாம். அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் யோர்தானின் மத்தியில் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் பெட்டிக்கு முன்பாக கடந்து போய் உங்களுக்குள்ளே ஒரு அடையாளமாய் இருக்கும்படிக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய கோத்திரங்களின் லக்கத்தை சரியாக உங்களில் ஒவ்வொரு கல்லை தோளின் மேல் எடுத்துக்கொண்டு போங்கள். அவர்களுடைய லக்கம் என்ன? 12. இஸ்ரவேலுடைய பிள்ளைகள் 12 கோத்திரத்தார். போங்க, நீங்கள் 12 பேரும் போய் 12 கற்களை தோளின் மேல் வைத்துக்கிட்டு வாங்க. அவங்க எடுத்துகிட்டு வரது இவ்வளோண்டு கல்லை எப்படி எடுத்துகிட்டு வருவாங்களா? பெரிய பெரிய கல். நாளை இந்த கற்கள் ஏதென்று உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களை கேட்கும் பொழுது, இது என்னது, எதுக்கு இங்கே வச்சிங்க, ஏன் இப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் நாளை கேட்பாங்க. கேட்கும் பொழுது என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக யோர்தானின் தண்ணீர் பிரிந்து போனதினால் அவைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. யோர்தானை கடந்து போகிறது, யோர்தானின் தண்ணீர் பிரிந்து போயிற்று. யோர்தானை கடந்து போகிற போது யோர்தானின் தண்ணீர் பிரிந்து போயிற்று. ஆகையால் இந்த கற்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு என்றைக்கும் நினைப்பூட்டும் அடையாளம் என்று சொல்லுங்கள் என்றான். ஹல்லேலூயா. இதுதாங்க சாட்சி கூறுகிற ஜனங்களாக இருக்கணும்னா இப்படி தான் நம்ம இருக்கணும். என்ன சாட்சி சொல்லணும்? தேவன் இப்படி தான் அற்புதமாக நம்மளை கொண்டு வந்தார் இல்லையா? வெள்ளம் புரண்டு ஓடுது, அடிச்சுக்கிட்டு தான் போவோம். ஆனால் அடிச்சுக்கிட்டு போகாதபடிக்கு உலர்ந்த தரையில் நடந்து வருகிறவர்களாய் நம்மை கொண்டு வந்தாரே தேவன், இவ்வளோ பெரிய அற்புதம். ஹல்லேலூயா. அந்த அற்புதத்தை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க. ஏன்னா விசுவாசிக்கிறவன் தாங்க பாக்கியவான் இருக்கு. நம்முடைய பிள்ளைகள் விசுவாசிக்கணும். விசுவாசித்தாங்கன்னா தேவ மகிமையை காண்பார்கள். ஹல்லேலூயா. இந்த நாளிலும் கூட தேவன் பலத்த காரியங்கள் நம் மத்தியில் செய்வாராக. நமக்கு கூட சூழ்நிலைகள் மாறி இருக்கலாம், வியாதிகள் பலவீனங்கள் இருக்கலாம். ஆனாலும் தேவன் ஒருவர் நமக்கு எல்லாவற்றிலும் ஒரு விடுதலையை கொடுத்து அவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் செய்யக்கூடியவர் நம் தேவன். உனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா? தேவன் பெரியவர். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுது now let's go to English. Praise Lord. I welcome you all for CJF Christ Jesus followers. We are seeing about the
Ark of the Covenant. On the day by day, we are seeing that for God is speaking to Moses to do according to his that measurement, and kept the 2 tablets of testimony. Or the next day, we are seeing the people gathered there. They gave many sacrifice, and they kept that ark under the cherubims. Hallelujah. Yesterday we saw in Telugu, but today I am telling about that. This 3 point. They all gathered, people gathered, they gave many more and sacrifices. And the third one, that ark was kept under the cherubims. Okay, today let's see some another points in Joshua 3rd chapter, verse 15 to 17. And as those who bore the ark came to the Jordan, and the feet of the priests who bore the ark dipped in the edge of the water, for the Jordan overflows all its banks during the whole time of harvest. That was the period of harvest. The water is flowing, so it is overflowing. When they kept their feet at the edge, the priest, what happened means that the waters which came down from upstream stood still and rose in a heap very far away at Adam, the city that is beside Zaratan. So the waters that went down into the sea of the Abraham, the salt sea, failed and were cut off, and the people crossed over opposite Jericho. When the dry land, the people from Jordan they passed over to Jericho. Then the priests who bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan. And all Israel crossed over dry ground until all the people had crossed completely over the Jordan. They stood still, that priest. Why? Because means all the Israelites moved from this place to that place. And what happens in chapter 4, verse 5 to 6, let us see. And Joshua said to them, cross over before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and each one of you take up a stone on his shoulder according to the number of the tribes of the children of Israel. According to the number of the tribes of the Israel children means there are 12 of them. Oh, this Joshua is telling, each one take a stone and bring it, that this may be a sign among you when your children ask in time to come, saying, what do these stones mean to you? If your children ask, what does this stone mean? Means you must say them the testimony about God and his miracle. What is that miracle? Is the 7th word. Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed over the Jordan, the waters of Jordan were cut off, and these stones shall be for a memorial to the children of Israel forever. Hallelujah. These stones are the memorial forever, because whenever our children ask it, we must say that these stones are the testimony, God's miracle. For that sake, we have kept here. While crossing that, priests stood there. Their feet was kept on that edge of the water. The waters all ran away, and then on the dry land we walked off. We must say that, even though today also God is doing every day the miracle in us, but we must recognize it. Whatever we are in the burdens, whatever in our hearts are filled with tear, our hearts are filled with burdens and tears, and we are sick, everything, God is a provider. God, He seems what all
in our situations we are, He is seeking us. So He is to deliver us. Even today also, we must tell about our children too, about God's testimony. Each and every day we shouldn't forget it. We know forever and ever the God's covenant according to the ark. So that we must be truthful to God and keep faith in God. Thank you. Let God's peace be upon us all.